Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Aibo! Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna Hare
Krishna Nitai Nitai. Everybody please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva. Gaura Premanandi, Hari 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 Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna. Thank you all very much for coming. Я очень благодарен вам всем за то, что вы пришли. This 3 lectures which we have together on the subject of sadhana in the Srimad Bhagavatam. Мы будем эти 3 дня говорить с вами о садхане, о том, как мы видим ее в Шримад Бхагаватам. Yes. Can you all hear Vrajarenu good? Все ли хорошо слышат перевод? Громче, little louder. Yes, louder. Там на пульте сейчас сделают погромче. Yes, good. Уже лучше, да? Yes, добро. Very good. Спасибо. We will talk about the examples and challenges of different personalities and draw from it a few principles which we can apply in our own spiritual practice. Мы посмотрим на истории Шримад Бхагаватам, на примеры конкретных персонажей Шримад Бхагаватам, на те испытания, которые выпадали на их долю, и постараемся вывести уроки, которые сможем применить в своей жизни. Normally this will take 9 days, my dear devotees. Как правило, этот семинар я вкладываю в 9 дней. Morning till night. И все это можно делать с утра и до вечера. So I can only give you a little taste. Поэтому мы попробуем с вами лишь попробовать кончиком язычка. And in the future, if the Lord is merciful to me, I hope to give a retreat on living the Bhagavatam here in Russia. И в будущем, если Господь будет ко мне милостив, то я смогу прочитать здесь целый ретрит, который будет посвящен тому, как жить по принципам Бхагаваты. Проведу его в России. This type of seminar, most of you know me as the Holy Name Seminar person. Конечно же, большинство из вас знают меня как человека, который проводит ретриты и семинары на тему святого имени. But I had a profound experience in Vrindavan, which made me turn to the Srimad Bhagavatam also. Однако у меня есть большой опыт общения с Вриндаваном, который заставил меня также обратиться к Шримад Бхагаватам. And this experience in brief words was that I was under great pain. И вкратце этот опыт в том, что однажды я испытывал очень сильную боль. In Vrindavan, and I really needed surgery. Это было во Вриндаване, и мне необходимо было сделать операцию. But I'm from Germany. I will never go to a village doctor for surgery. Но я же из Германии, я никогда в жизни не пойду в деревенскую больницу на операцию. There's not enough faith. И такой веры у меня нет. So I could not go earlier, and I didn't want to go back to Europe. But here I was with this pain, and I couldn't do my sadhana. Но в то же время я не хотел возвращаться и в Европу, и вот боль разрывала меня, я не мог посвящать себя садхане. I had come to Vrindavan to do extra rounds, but it didn't work. Я приехал в Вриндаван с намерением повторять больше кругов, но у меня ничего не получалось. At that time, I had a full suitcase of books with me, which I wanted to read in that time, but I turned to the Bhagavatam. И вот в тот момент, когда у меня лежал целый чемодан с книгами, я намеревался все их прочитать, но вместо этого я обратил свой взор на Бхагаватам. And I read in the 4th canto the story of Puranjana, and my dear devotees, I somehow was transported to a level beyond the body. Я стал читать историю Пуранджаны из 4-й песни Шримад Бхагаватам, и так уж случилось, дорогие преданные, что я реально пережил опыт жизни за пределами тела. The pain was still there, and later, when I was in Germany, I needed and took the surgery. Боль никуда не ушла, и позже, когда я вернулся в Германию, я все-таки согласился на эту операцию и ее провели. But I was now empowered with a deep understanding from the Bhagavatam, which worked better than any narcosis. Однако теперь я был укреплен пониманием, которое почерпнул из Бхагаватам, и это знание действовало лучше любого обезболивающего или наркоза. And I began to understand that in the Bhagavatam,
It's a treasure house of spiritual potency. We just need to know how to access the potency. Я начал понимать, что Шримад Бхагаватам — это огромная сокровищница духовных драгоценностей, и я лишь только начал подступаться к ее сокровищам. People were seeing me and saying, you are still alive with this problem which needs surgery. What did you do? And I said, my secret, I'm reading Bhagavatam. Люди смотрели на меня и говорили: как, вы еще живы? Вот с этой проблемой, которую нужно срочно оперировать, вы еще живы? Каков секрет? Я говорил: мой секрет один. Я читаю Бхагаватам. Today I want to share with you the amazing story of Prahlad Maharaj from Nishinga Purana. Сегодня я хочу рассказать вам восхитительную историю Прахлады Махараджа, которая описана в Нарисимха Пуране. Prahlad Maharaj is an example for the spiritual practice called sadhana, or remembering or meditating about the Lord. Прахлада Махараджа является ярким представителем или тем, кто по-настоящему практиковал смараном, метод преданного служения, памятования о Господе. And he teaches us how to remain fixed on the transcendental platform, even though we are exposed by severe outer stress. Он учит нас тому, как всегда помнить о Господе, даже несмотря на то, что мы можем испытывать очень серьезные жизненные потрясения. Shri Prahlad Maharaj was the son of the demon Hiranyakashipu. Шри Прахлад Махарадж был сыном демона по имени Хираньякашипу. Hiranyakashipu was such a frightening demon that even the oceans brought with their waves the pearls as an offering to him because they feared his scorn and anger. Хираньякашипу внушал такой гнев и ужас, что даже океаны из страха перед ним сами приносили ему дары, как подать, они приносили ему свои жемчужины. Most of the demigods were in his court singing his glories. Большинство полубогов служили у него при дворе, они прославляли его, то и дело. He had only one problem. У него в жизни была лишь одна проблема. His dear son Prahlad was a devotee of his arch enemy Vishnu, who had killed earlier his brother Hiranyaksha. Его родной любимый сын Прахлад стал верным последователем, преданным самого заклятого врага Хираньякашипу, который Вишну, который прежде убил брата Хираньякашипу. Hiranyakashipu thought, Хираньякашипу думал так: I'm the most powerful ruler of the universe. в этой вселенной я самый великий правитель, самый могучий. In fact, I'm turning the universal order around so that people who act piously go to hell and those who act sinfully go to heaven. Вообще, на самом деле, я поменял все порядки в этой вселенной, ибо теперь те, кто ведут благочестивый образ жизни, идут в ад, а те, кто грешат, возвышаются в рай. But I have failed as a father. Однако, как отец, я не состоялся. My own son is the devoted worshipper of the enemy of our family. Мой родной сын с верой и преданностью поклоняется самому заклятому врагу нашей семьи. He tried many things to assassinate Prahlad Maharaj. Что только не делал Хираньякашипу, чтобы убить Махараджа Прахладу. Finally, he made one last attempt. В конце концов, он прибег к последней попытке. He told his Rakshasas, in the night, when everyone sleeps, go to his bed and take him out of the bed to the cliff. Он сказал своим прислужникам, ракшасам: ночью, когда все будут спать, вы должны втихаря прокрасться в комнату к Махараджи Прахладе. И когда он будет спать, вы должны выкрасть его и оттащить на обрыв, на скалу. Throw him from high into the ocean and throw a big rock after him. Сбросьте его в пучину океана с этой огромной скалы, сверху еще накройте его огромным булыжником. That night, fearful Rakshasas
went into the bed chamber of Prahlad. Страшные ракшасы ночью прокрались к палатам, к покоям, где спал Прохлад, прямо к его кровати. As usual, Prahlad sat there, absorbed in deep meditation and samadhi of the Lord. Однако они застали его сидящим, бодрствующим. Он был погружен в самадхи, он размышлял о Господе, как обычно. The Rakshasas didn't know anything about samadhi. Но ракшасы не знали, что такое бывает самадхи. They used powerful snakes as ropes, living snakes, to bind him. Для того, чтобы связать Прохладу, они воспользовались живыми змеями. And they carried him into the darkness of the night. Во тьме ночи они волокли его по земле. When they reached the cliff, they threw him down into the ocean, and to make sure he would never ever come back, they threw a huge mountain after him to pressure him on the ground of the ocean. В конце концов, они столкнули его с этого огромной скалы, с этого обрыва в море. И для того, чтобы он точно уже никогда не вернулся сверху, они накрыли его огромной скалой. Prahlad, however, was not disturbed. Однако все это никак не побеспокоило Прохладу. He was in deep samadhi of the Lord. Потому что он находился в глубоком самадхи, размышляя о Господе. Varuna, the mighty god of the ocean, saw that an offense had been made against the greatest devotee, and he washed him underneath the rock and carried him to the shore. Великий полубог Варуна, увидев, что такое жестокое преступление совершается против великого преданного Махараджи Прохлады, своими водами, течением своего океана вымыл Прохладу Махараджа из-под этой огромной скалы и вынес его на берег. Prahlad didn't lose his meditation on the Lord. Даже в этих обстоятельствах Прохлад не перестал думать о Господе. This was noted by Garuda, who came flying down, the mighty eagle carrier of Lord Vishnu, and he ate away the living snake ropes. Новость об этом донеслась до Гаруды, великого, могущественного вахана Господа Вишну, который пролетал мимо. Он прибыл туда и немедленно хряп и съел змей, которые связывали по рукам и ногам великого преданного Господа. Prahlad was still meditating. И даже при этом Прохлад продолжал медитировать, думать о Господе. Then Varuna came to the ocean, a mighty god with beard and a body made from a watery body. И великий полубог Варуна с своим огромным телом, созданным из воды буквально, с огромной прекрасной бородой, он предстал перед ним. He said, Prahlad, И сказал, обращаясь к нему: «О Прохлад, Prahlad, open your eyes and come out of the meditation. I've brought some nice gems for you». О Прохлад, открой же свои очи и выйди из этой медитации. Я принес тебе драгоценные камни, самородки. Then only Prahlad came out of his meditation. И только после этого Прохлад вышел из медитации. My dear devotees, this teaches you, if you can remain thinking of Krishna, outer difficulties are kept away from you by the Lord or His servants. Урок, дорогие преданные, этой истории в том, что если мы непрестанно думаем о Господе с преданностью, то никакие внешние обстоятельства не смогут побеспокоить нас, ибо сам Господь или Его преданный позаботился обо всем. Prahlad, who had just been absorbed in the Lord, saw Varuna and began to cry. Погруженный в размышления о Господе, Прохлад вдруг увидел Варуну и ни с того ни с сего заплакал. Oh, Varuna, you are a very fortunate devotee. I am not. О, Варуна, какой же ты удачливый преданный, обо мне этого нельзя сказать. You see the Lord. Ты видел самого Господа. At the time when the universe, when there is night in the universe and the Lord sleeps on the ocean, then you see Him.
Когда наступает ночь Вселенной, и Господь возлежит на океане и спит на нем, тогда ты можешь сам лицезреть Господа. I'm just meditating about him. Please tell me, how do I become qualified that I also might see the Lord? Мой удел — это лишь медитация на Него. Пожалуйста, объясни мне, как я могу стать достойным того, чтобы увидеть Господа? Varuna was shocked. Варуна был потрясен. The most advanced devotee was asking him how to see the Lord. Такой возвышенный преданный спрашивает его, Варуну, как увидеть Бога. It was something like my god brother Shivananda. Это было похоже, примерно что-то подобное сделал однажды мой духовный брат Шивананда. Once Prabhupada came to him in the morning, folding his hands and said, "Please pray for me." Однажды рано утром он встретился со Шрилой Прабхупадой, и Прабхупада, сложив ладони, обратился к нему и сказал: «Пожалуйста, помолись за меня». Shivananda said, "What, me? I don't think it will work." Шивананда сказал: «Прабхупада, я не думаю, что это поможет». No, said Prabhupada, you are a devotee. Krishna will listen to you. Но Прабхупада ответил: «Ты же преданный, Кришна тебя обязательно услышит». So in the same way, Varuna, when Prahlad asked him, "Please show me how I can see the Lord," he thought, "You always see him in your heart." Поэтому точно так же, когда Прохлад попросил Варуну благословить его, чтобы Прохлад смог увидеть Господа, Варун ответил: «Как? Да ты же и так непрестанно видишь его в своем сердце». I'm not qualified to teach you. Кто я такой, чтобы учить тебя? Then Prahlad started to cry. И Прохлад взмолился и заплакал. Please don't withhold your secrets from me. Пожалуйста, не прячь от меня своих секретов. Tell me how you can see the Lord. Пожалуйста, расскажи, как я могу увидеть Господа. Varuna said, great saints say one must fervently pray for the Lord's favor. Then only the Lord will become visible to someone. И Варуна сказал: я слышал от великих мудрецов, что для того, чтобы снискать милость Господа и чтобы Господь явился взору человека, ему необходимо интенсивно, много молиться. But in great love of God, Prahlad said, "I am the son of a demon. How can I pray?" Обуянный любовью к Господу, Прохлад Махарадж сказал: «Но ведь я сын демона, разве могу я молиться?» Great rishis want to become free from sinful reactions and then contact the Lord and see the Lord. But I'm so sinful, there's no hope for me. Даже великие мудрецы стараются избавиться от последних остатков всех греховных поступков и хоть как-то получить даршан Господа. Но кто такой я? Как я могу его увидеть? And with this he fainted. И в этот момент он буквально лишился чувств. Now it is said, when your desire to be with the Lord becomes so strong that you cannot exist without Him any longer, then the Lord shows Himself. Мы знаем, что когда желание увидеть Господа становится таким сильным, что человек не может больше жить без Господа, только тогда Господь является перед ним. The next moment, Prahlad came out of his swoon and he was sitting on the lap of Lord Vishnu. И в этот же момент Прохлад вышел из своего бессознательного состояния и очутился сидящим на коленях Господа Вишну. He saw the lotus flower, the conch shell and the other signs. У него в руках были лотос и раковина и другие символы Вишну. And Vishnu said, "You are my dear devotee. Вишну сказал: «Ты очень дорог мне, ты мой преданный. You always think of me and remember me. Непрестанно ты думаешь обо мне и помнишь меня. There is no forgetfulness for you. Ты никогда обо мне не забываешь. I will now disappear again from you. Сейчас я вновь исчезну с твоего зрения. But don't be disappointed. Однако не отчаивайся. I am everywhere and I see you always. Я нахожусь повсюду, я всегда смотрю на тебя. And soon, when you need my protection, I will come to you." И очень скоро, когда
когда ты будешь испытывать потребность в моей защите, я приду к тебе. With this, like a flame who goes, it is no longer there. The Lord became unmanifest. Точно так же, как пламя может в одно мгновение погаснуть, так же и Господь вдруг исчез. Prahlad cried, Прохлад плакал. but he remembered the words of the Lord, I will come to you soon. Однако он запомнил эти слова Господа: «Скоро я приду к тебе». So he took the sand Он стряхнул с себя away, морской песок and he went to the palace of Hiranyakashipu. и направился прямиком во дворец Хираньякашипу. There were 2 guards at the entrance gate. На воротах стояли 2 охранников. When they saw Prahlad, Когда они увидели Прохлада, they thought, this is a ghost. они подумали: это призрак. The son of the emperor has just been killed. Мы ведь знаем, что сына императора убили, And they didn't stop him. поэтому не стали его останавливать. Prahlad went right into the throne chamber, where the throne was, Прохлад прошел прямо в тронную залу, where Hiranyakashipu sat on an elevated throne. В это время там восседал на возвышении сам Хираньякашипу. When Hiranyakashipu saw his son, Хираньякашипу вдруг увидел перед собой сына. he thought, I got the report this morning early that he was thrown into the ocean and a mountain was thrown after him. How is he back? Он подумал: погодите, ведь сегодня рано утром мне сообщили, что его сбросили со скалы, и сверху еще бросили на него огромную скалу. Разве мог он выжить? Как он здесь очутился? Prahlad said, I came to say good morning to you, father. А Прохлад сказал: папа, я пришел пожелать тебе доброго утра. Hiranyakashipu exploded. Хираньякашипу его просто разрывало от гнева. Listen to me one more time, you sinful wretch. Слушай же меня еще самый последний раз, о негодник. From where do you get the strength to defy me? Где ты берешь силу, чтобы противостоять мне? Prahlad said, Father, from the same source where you get your strength Прохлад from. сказал: отец, я беру силу там же, где ты берешь свою. Nonsense! Глупости. This is sinful talk. Все, что ты говоришь, это просто There is греховная болтовня. no other Lord than me in the universe. Нет Бога помимо меня во всей вселенной. Where is your Lord? Ну где твой Бог? Prahlad remembered the words of the Lord on the beach. И Прохлад в этот момент вспомнил слова, которые он слышал от Господа рано утром на пляже. Everywhere, he said. И он сказал: да повсюду. And when he said it, he looked at a pillar. И говоря эти слова, его взор упал на колонну. That pillar was much stronger than this pillar. Колонна во дворце была покрепче, чем те, которые мы видим здесь. It stood in the entrance of the palace. Она стояла и подпирала потолок прямо у самого входа во дворец. It was a very special pillar. Колонна эта была тоже необычная. It was made out of granite and had many faces on it. Она была сделана из гранита, и на ней были выгравированы многочисленные лики. These faces were the faces of all the devatas and powerful beings which Hiranyakashipu had conquered in his campaign to get lordship or rulership, undisputed rulership of the universe. Эти лица принадлежали всем тем полубогам и великим людям мира сего, которых победил Хираньякашипу для того, чтобы стать неоспоримым владыкой во всей вселенной. You know, a good boxer might have a photo album of all the faces he had
turned into tomatoes, open tomatoes. Как, например, у какого-нибудь боксера дома могут висеть портреты всех других боксеров, которых он победил в бою, чей нос он расплющил в томатный сок. And a boxer might go, oh, I defeated this one. Oh, I defeated this one. And look at his face. И боксер может так пересматривать этот альбом и говорить: о, этого я победил, о, и этого я победил. А смотрите на его лицо. So Hiranyakashipu had a pillar at the entrance of the palace. И вот у Хираньякашипу была такая же колонна прямо на входе во дворец. Only one face was missing. На этой колонне не хватало лишь одного лица. He had not thought of this one face. О таком лице он и подумать не мог. And when Prahlad looked at the pillar, he saw that face. И вот Прохлад, глядя на эту колонну, увидел то самое лицо. The face of the Lord. Лик Господа. Hiranyakashipu was irritated. А Хираньякашипу это не понравилось. You say he's everywhere? Что? Ты утверждаешь, что он повсюду? Then is he there in the pillar? Может быть, он там, на колонне? Yes. Кстати, да. Very much so. Очень даже там. Then let him protect you now. Так пусть же он тебя защитит. As I take your head, which constantly talks nonsense, Пусть он from your защитит, shoulders. пока я с плеч твоих буду срезать голову, которая неустанно твердит о нем. When he said this Когда Хираньякашипу такое сказал, and threatened with his sword, когда он оголил меч и стал угрожать им Прохладе, there was a terrible sound раздался страшный грохот. coming from the pillar. Прямо из колонны. Everyone in the universe heard it. Звук, который услышали все во Вселенной. The Devatas heard it. Даже полубоги услышали. And the little mice heard it who were stealing cheese. И даже мыши, которые воровали сыр, тоже услышали. It was a real loud cracking sound. Это был очень громкий звук, как что-то ломается. And as Hiranyakashipu continued to threaten his son with his sword, Но Хираньякашипу не останавливался, и его меч уже был занесен над Прохладой. the pillar burst open. В этот момент колонна разразилась и развалилась на части. A form, half man, half lion, emerged out of it and jumped on Hiranyakashipu. И прямо оттуда явился кто-то необычный, получеловек, полулев, который сразу же рванулся и прыгнул на Хираньякашипу. And after fighting with him, he took him on a lap. Подравшись с ним какое-то время, он схватил его, положил себе на колени, He sat on the threshold. сел на входе во дворец. The time was right. Время было самое подходящее. It was neither day nor night. Не было ни днем, ни ночью. And he took his claws. Свои острые когти. And as he was burying his claws in the chest of Hiranyakashipu, Hiranyakashipu said his famous last words. Он стал, эти свои острые когти, он стал постепенно вонзать в твердую грудь Хираньякашипу. И в этот момент Хираньякашипу произнес свою последнюю знаменитую фразу. Yes. We say, Ochti? Ofti. Ofti? Ufti. Ufti, yes. Alas, yeah. Ухты. Uchti, yes. Uchti. This chest Эта грудь had not broken when Airavata, the carrier of Lord Indra, attacked it with his tusk. Эта грудь устояла даже перед натиском клыков, бивней великого Айраваты, слона, который носит Индру. This chest blunted Shiva's sharp axe. Даже острая секира Господа Шивы не смогла разрубить эту грудь. But now Затупилась. this chest is ripped apart by the nails of this Nrsimha. Но теперь этот Нрисимха своими когтями разрывает мою грудь. It is rightly said, Да, правду говорят. when destiny wills it, even a blade of grass
can bring about one's destruction. Правду говорят, что если человеку суждено, то даже травинка может стать причиной его краха. In this way, Nrsimhadev split the demon's heart in two. И тогда Нрсимхадев разорвал сердце демона на две части. As easy as an elephant splits a lotus flower. Он сделал это с той же легкостью, что слон может разорвать на части цветок лотоса. At that moment, something perplexing happened. В этот момент произошло что-то непонятное. The body of Hiranyakashipu was nowhere to be seen. Никто вдруг не смог увидеть тело Хираньякашипу. Nrsimha looked around. Where is Hiranyakashipu? Нрисимха тоже стал оглядываться по сторонам. Погодите, куда делся Хираньякашипу? Then he shook his nails. Он стал трясти когтями, ногтями. And Hiranyakashipu's body came as dust И from under the nails. все тело Хираньякашипу стало высыпаться, как прах, из-под когтей Нрисимхадева. Nrsimhadev had such a speed Нрисимхадев с такой скоростью это все сделал, that the body of Hiranyakashipu disintegrated into dust when it met the nails of the Lord. что это огромное тело Хираньякашипу под напором, под скоростью, с которой Нрисимхадев разрывал его, просто разрушилось до мельчайших частиц, My dear devotees, элементарных частиц. please raise your arms in the sky Преданные, пожалуйста, давайте возденем руки к небесам and call out, и прокричим: Lord Nrsimhadeva ki! Lord Nrsimhadeva ki! Lord Nrsimhadeva ki! Hare Krishna. What can we learn from this pastime? Какие же уроки из этой лилы мы можем извлечь? I think there is a few very important lessons for all of us here. Я думаю, что в этой истории есть несколько очень важных уроков для каждого из нас. Do not lose the memory of the Lord from your mind. Никогда не переставайте помнить о Господе. Пусть ваш ум всегда помнит о Нем. Keep Him there in the so-called good times of your life and the bad times of your life also. Пусть Он всегда будет с вами, и когда вам, так сказать, хорошо в этом мире, и когда вам плохо. The scriptures say all the principles in Krishna consciousness are servant of one principle only. Писания говорят нам, что все принципы, все законы в этом мире призваны служить лишь одному закону. To always remember Krishna and to never forget Him. Всегда помнить о Кришне и никогда о Нем не забывать. You will be challenged in this life. Конечно же, на этом пути у вас всегда будут испытания. It will be too hot or too cold. Иногда будет слишком жарко, иногда слишком холодно. Don't forget Krishna. Не забывайте о Кришне. You will be understood and you will be misunderstood. Don't forget Krishna. Иногда люди будут понимать вас, иногда не будут вас понимать. Не забывайте о Кришне. You will be strong and you will be weak. Don't forget Krishna under any circumstances. Иногда вы будете чувствовать силы, а иногда слабость. Но ни при каких обстоятельствах не забывайте о Кришне. You will be alive and one day you will be dead. Don't forget Krishna. Вы живете, но в какой-то момент вы умрете. Не забывайте о Кришне. No matter what are the disturbances or the happinesses which you encounter, which come like the waves of the ocean, up and down, don't forget Krishna. Что бы ни происходило с вами в этой жизни, а происходить будет разное, подобно волнам, которые поднимают или опускают нас, но никогда не забывайте о Кришне. Keep Krishna in the lotus of your heart. Пусть Кришна всегда будет в лотосе, на лотосе вашего сердца. This especially must be done or can be practiced. It can be practiced very easily during chanting.
Очень легко можно тренироваться, практиковаться в этом, повторяя святое имя Господа. During chanting, you will experience that your mind will want to turn away from Krishna. Повторяя или распевая святые имена Господа, мы будем чувствовать, что ум хочет отвернуться от лотосных стоп Кришны. At that time, you have to learn to capture your mind and bring it back to Lord Krishna's most merciful form, the holy name. И в такие моменты нужно ловить этот ум и возвращать его обратно к самому милостивому воплощению Господа, Его святому имени. And if you make this as a practice in your life, И если вы будете тренироваться в этом в течение жизни, soon you will see a miracle happening in your mind. очень скоро вы обнаружите, что в вашем сознании произойдут чудеса. Just like your mind returned to Krishna while you chanted, your mind will return to Krishna while you go through your ordinary lives. Точно так же, как ум будет возвращаться к Кришне всякий раз, когда вы повторяете святое имя, точно так же он будет возвращаться к Кришне, когда вы будете заниматься другими повседневными обязанностями. When you practice this practice of bringing the mind back and attaching it to Krishna's holy name, it will influence the rest and all the other areas of your sadhana, but also life. Если вы будете тренироваться, возвращать свой ум к Кришне во время повторения святого имени, то постепенно эта же практика, способность возвращать ум к Кришне будет происходить, будет с вами во время других элементов садханы. Более того, это будет с вами во время каких-то других повседневных обязанностей. But you must practice this. Однако этому нужно тренироваться. And when the mind is disturbed, it's not so easy. Очень сложно тренироваться, когда ум ваш обеспокоен. You know, the mind is in a habit which is millions and billions of years old to turn away from Krishna. Очень сложно перевоспитать ум, который на протяжении миллионов и миллионов жизней привык не думать о Кришне. Yes, it's in that habit. Да, это привычка. And when you bring it to the chanting, it will continue with that habit. И если вы хотите, чтобы ум слушал это повторение и пение святого имени, он все равно будет настаивать на своей привычке. So there is a simple practice which I want to introduce to И you. я хочу предложить вам очень простой метод, как это делать. A simple practice where you can bring the mind back to Krishna. Это очень простой метод, как можно возвращать свой ум к Кришне. This practice will help you to remember Krishna after some time always. Через какое-то время этот метод, эта практика поможет вам всегда думать о Кришне. Bring the mind back to the first hari. Обращайте сознание, внимание своего ума к первому слову «Харе». There are 16 names in the Hare Krishna mantra. В Харе Кришна мантре 16 имен. For now, just bring it back to the first hari. Теперь давайте будем просто концентрироваться на первом слове «Харе». For now, not to the second hari. Не на втором «Харе» пока, но The second, that is a Krishna. то есть не на Кришна, не на втором имени. Then not to the third name, which is Hari. И не на третьем имени, не на Харе. Just the first Hari. Но просто первое имя «Харе». Even if you are totally distracted. Даже если вы отвлекаетесь, но пуще некуда. And by learning to do this, you are learning to turn to Krishna. Однако, если вы научитесь, натренируетесь делать это, то вы научитесь думать о Кришне. And once you have learned this really good, you will always turn to Krishna. И когда вы преуспеете в этой практике, то вы сможете всегда вновь думать о Кришне. And follow the example of Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj. Итак, следовать примеру Прохлады Махараджа. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, we are somewhere in between Hiranyakashipu and Prahlad Maharaj. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что все мы находимся где-то между Хираньякашипу и Махараджей Прохлады.
Hiranyakashipu couldn't see Krishna anywhere. Хираньякашипу не видел Кришну, нигде не мог его увидеть. Prahlad Maharaj saw him everywhere, even in a pillar. А Прохлад Махарадж видел его повсюду, даже в колонне. There was no place for him where Krishna was not there. Не было места, где бы он не видел Кришны. So we are in between. Но мы где-то между тем и другим. Sometimes we can't remember Krishna anywhere, Иногда мы никак не можем о Кришне помнить, but sometimes we can also. а иногда где-то и думаем, и помним. So this is a practice which will turn Hiranyakashipu, the Hiranyakashipu mentality into Prahlad Maharaj mentality. Итак, эта практика позволит мышление или менталитет Хираньякашипу преобразить в менталитет Махараджи Прохлады. We will now chant, Сейчас мы споем. and I will give you a few instructions. Я еще скажу некоторые важные моменты, как это будем делать. Whatever happens, please do exactly what I tell you. Что бы ни происходило, пожалуйста, строго следуйте тому, что я вам сейчас скажу. And you will see something happening to your mind. И вы увидите, что с умом начнет кое-что происходить. Let us chant, please. Давайте споем. First in one voice. Сначала все вместе. Vajrayana, you have to come close to me because I will not speak in English. I will only speak in. You will not speak in English? No, I will speak to you. Please sit properly. Пожалуйста, сядьте с прямой спиной. We will chant now together. Сейчас мы будем вместе петь. And through my Russian voice, Vrajarenu, I will talk to you. Я буду разговаривать с вами только по-русски, через Враджарену. Shri Krishna Chaitanya Все вместе. Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Everybody Rama Rama Hare 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 Krishna Теперь, пожалуйста, обращайте внимание на первое имя Харе. Первое имя Харе. Hare Krishna Сейчас еще раз обращайте внимание на первое имя. Hare 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 Rama 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 Первое Харе. Hare Hare Krishna Krishna Concentrate. Еще одна подсказка. Hare Rama Rama Еще раз. Харе. Первое имя. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Первое имя. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Еще раз. Первое имя. Hare 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 Krishna
Rama, Hare Rama. Теперь обращайте внимание на каждое имя. Каждое имя. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Еще раз, каждое имя. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My dear devotees, Дорогие преданные, as we sing now, сейчас мы будем петь. I request you to not lose the memory of the Hare Krishna mantra. Stay with the mantra. И, пожалуйста, не теряйте память, не забывайте о Махамантре Харе Кришна. Всегда думайте о ней. Just fight distraction Что-то будет отвлекать вас, но вы боритесь and pray to Krishna. и молитесь Кришне. Pray that He allows you to stay with you. To stay with you. Молитесь о том, чтобы Он позволил вам остаться с Ним. Please sing now. Давайте будем петь. Hare Krishna. Oh, sing. Пойте. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. One more time, Еще раз please. все вместе. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, one more time. Все вместе, еще раз. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Na Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna. I must criticize you and I must criticize me. Я должен немножечко вас отругать и отругать самого себя тоже. Both of us were terrible late today. Мы с вами сегодня все жутко опоздали. I came too late, I think 10 minutes or maybe 15 minutes even. 7 minutes I came too late. Я опоздал на 7 минут сегодня. But most of you came too late 15 minutes, 17 minutes, 20 minutes. Но многие из вас опоздали на 15 минут, даже на 17. И что говорить, 20 минут. Oh, this is not India. И это вам не Индия. I only have 2 more sessions with all of you. Нас с вами ожидает еще всего 2 встречи. So please come on time. Поэтому, пожалуйста, приходите вовремя. Tomorrow it will be very, very intense. Завтра у нас будет очень серьезное занятие, напряженное. We will learn from the most conflicted person in the Bhagavatam about the art of prayer. Завтра мы будем учиться молиться на примере человека, персонажа из Бхагаватам, который соединяет в себе самые противоречивые вещи. And we will learn to apply it. Мы научимся с вами молиться и применять это в своей жизни. For now I request you, for whatever happens at the festival, think of Krishna. А теперь я прошу вас, что бы на фестивале ни происходило, думайте о Кришне. Bring the mind to Krishna. Возвращайте ум к Кришне. That you can learn this very easily in chanting by focusing the mind again and again on the first Hari. И научиться этому не так сложно, нужно лишь потренироваться, вновь и вновь возвращать ум и сосредотачивать его на первом харе. And after some time, И уже тогда, через какое-то время, the mind will naturally stay with the entire mantra. ум естественным образом будет оставаться со всей мантрой, во время повторения всей мантры. And then you feel as if you chant the Hare Krishna mantra for the very first time. И тогда у вас будет ощущение, словно вы повторяете Махамантру Харе Кришна впервые в жизни. Thank you very much and Hare Krishna. Большое спасибо. Шила Шачинандана Свами Махарадж ки. Шила Прабхупада ки. Ши Панчататва ки джай. Oh yeah. One before you leave. One more thing. Погодите один момент, прежде чем уйдете. I totally forgot. Чуть не забыл. This class is about remembering, Ведь мы говорим на лекции о памятовании, thinking of. о том, как думать о Кришне. Today I think of His Holiness Bhakti-Vigyan Goswami Maharaj. Сегодня я думаю о его святейшести Бхакти-Вигьяне Госвами Махараджи. I remember how much he did in establishing Krishna consciousness here in Russia for all of us. Я думал о том, как много сделал он для каждого из нас, для того, чтобы сознание Кришны утвердилось в России. I remember his wonderful classes. Я вспоминаю его неповторимые лекции. I remember what a wonderful character he has. Я вспоминаю, какими удивительными качествами он наделен. I request all of you to send your good wishes to him. Я прошу, чтобы каждый из вас подумал в своем сердце, что-то о нем как-то вспомнил, пожелал ему добра. I have heard that he feels now much improved in his health. Я слыхал, что сейчас его здоровье немножечко поправилось. But he's still physically weak, so we should send our good wishes to him. Тем не менее, он по-прежнему еще чувствует слабость, поэтому все мы должны пожелать ему добра. Remembering. Помнить. Помните? Надо помнить. Very many dimensions of remembering. Памятование можно воспринимать с разных углов зрения. Practice. Но тренировка, еще раз тренировка. Hare Krishna.